Yeah. And we're going to start. You got dance, Romana, to start. Alex. Hey, para que su cuerpo trabaje usada. Right? Because, all right. Welcome, bienvenidos a nuestra plática de, a ver si lo pueden mirar. Ay, no, comida y chisme con las comadres. Oh, So- you can't see my cup. You No can't see pueden, mine either. it's invisible, no pueden ver nuestro, Oh, there it is. la Oh, there taza, it is. Oh, there it is. our coffee cup. And we're all Pues latinas, las comadres. Y'all know us all. We have Noemi, Romana, and Alex. And everybody else is on spring break right now on the beach somewhere. Están en la playa. So today we're going to talk about community resources in our area in Texas, and we'll give y'all the secrets. But what do y'all think of community resources? ¿Qué hay? ¿Por qué no quieren usar la comunidad, los recursos? ¿Qué piensan? Why don't people want to go? Vamos a platicar poquito. No tengan miedo, comadres. maybe they're embarrassed. Embarrassed. Están envergonzados de usar los recursos. ¿Qué pasa? A veces nos quema la gente y dicen, no, me dijeron que me venían a dar gratis o me venían a ayudar y no me ayudaron. No me ayudaron. A mí me pasó, there was this one time we have an agency who promised that they would help our families and they didn't. And I was frustrated, and you can tell these ladies, I was calling people every day and getting upset because they promised us certain things and they did not deliver. And so that could be maybe another reason, right? What else? What do you know? Yo creo también, Mónica, que si somos primeras generaciones, por ejemplo, que venimos de otros países, en nuestros países no hay recursos en realidad comunitarios. Entonces, tú te las arreglas solo y no sabes que pues aquí sí hay, ¿verdad? Aunque te pidan cierta documentación o haya ciertas reglas, hay simplemente los bancos de alimentos, o sea, lugares así, pero venimos a veces de lugares donde no hay esa opción. Absolutely. That's a good point. And didn't you say length, the time? Yeah, the time, like, I think transportation would be an issue for some of our families. And also the time, porque a veces cuando vas tienes que hacer muchos aplicaciones y poner todo tu información y tienes que llenar mucho y llevar muchos documentos también, que a veces es mejor hacer un plan, ¿verdad? Y que lo perfectas a tu horario, porque sabemos que no tenemos mucho tiempo. Si estás esperando a tu esposo que salga del trabajo y luego tienen que ir, o yo siempre tengo que hacer un plan y mucho adelante, tiempo adelante, para darse uno tiempo para arreglar todo. Si necesitan una aplicación, ¿verdad? Y nosotros lo podemos imprimir para que en la casa lo pueden llenar y pueden hacer todo. Nosotros lo podemos hacer, nomás tienen que comunicarse con nosotros y hay mucho ayuda. Les voy a decir esto, nada, how do you say, I don't know how to say it in Spanish, nomás, so help me. Nothing worth it is easy. Nada que valga la pena es fácil. There you go. I just posted that on my Facebook. Anything Awesome. worth having
takes work. Absolutely. I love that post, Noemi. It's, y otra cosa, les voy a decir un chisme. Bueno, esto está bueno. No, pues cuando estaba más joven y estaba embarazada de mi primer hijo, no estaba casada con mi esposo y era estudiante, no tenía trabajo, él era estudiante, tenía un trabajito bien chiquito, aplicamos para estampillas. Y duró la aplicación mucho tiempo. Y después, cuando salí, me dieron ni $7. Wow. Y piensas, por eso, a veces sientes, pasé todo este tiempo haciendo y ni para qué, mejor voy a buscar, I'll find another way to do it. And so that could be another reason, but there are so many other organizations and people that are willing to help and assist. And so it's one of the things that we teach our students, that use your resources around you. It takes a village to raise a child. So who is your village? ¿Quién te está ayudando para que ayudes a tus niños crecer? So vamos a ir con la primera. Todos les dije a todos que piensen a una agencia, an organization for the community that could help our families. So, yo pensé, ¿quién quiere primero? ¿Quieren que empiece yo? Yeah. Okay. So, la primera, y se va a morir cuando diga que I'm putting her out there, but it's good because she called me not too long ago. Her name is Marilyn Golightly, and she works at the Literacy Council here in San Angelo, and their agency are providing they're preparing free taxes for families. So all you have to do is call the number, and I will post it on our migrant page too. And she told me they can drive up, they'll go out to you in your car and help you fill out your taxes. Gratis te ayudan. Y son 2 personas que están ahí ayudando a hacer las taxes. Let me add something to that. Sí, yeah. Okay, so I want to add something to the Literacy Council. Yo no sé si ustedes han venido a nuestras juntas, pero en una junta anunciaron allí Miss Marilyn, ella estaba aquí. Y nosotros tenemos la programa de GED, pero nomás para nuestros estudiantes. Pero ella nos aseguró, si los padres quieren agarrar su GED o quieren estudiar inglés, el Literacy Council los puede ayudar. Ella también nos dijo, si ustedes sí quieren hacerlo, ellos pueden buscar el dinero para pagarlo. So, ese recurso está ahí también para nuestros padres de nuestros estudiantes. So, este Literacy Council no nomás es para taxes, tienen muchas cosas. They have a lot of things. So, as parents of our students in our program, if you want your GED or to learn English, the Literacy Council is there. Good point, Alex. Very good. Okay. Mónica, do you know si tienen un límite de ingresos para ayudar a la gente? No creo. No, okay. No creo. But I can find out. I mean, podemos saber, pero no creo. Ellos ayudan a whoever. Like. Okay, Noemi, do you want? I'm going off who's on my. Catholic Charities. We've reached out to them a few times. They've helped us with blankets and they helped us with food also. And they do require. I was gonna say with food, when I had COVID, the church is the one who would bring by boxes of food for me and my family. We had a family in who had taken in some extra children, and so they filled our car up for that family. We were very, very grateful, and Rest Ministries, which we'll talk about later too. But
that was going through us, but as if you're going through an individual, they do require a driver's license and social security IDs and some other paperwork, proof of residence. So you're gonna want to look it up on the internet. Well, we can share it on our Facebook page, but they're gonna require also. Also, we're working with a little new donation place that's trying to help out with, I'm gonna put it, hat heads in there too, which is Okay. something that's to me, but Noemi is our resource. yeah, I mean, research for, we're trying to get more hygiene products and laundry detergent and soap and stuff like that, because we know that sometimes when it comes to a crunch and you need money for groceries or a bill or something, and you run out of soap or things like that. So we're gonna try and be here for you guys with that also. It's not through our program, but we will donate into the program. So that's also an option. Please don't be afraid to call us and say, hey, I need laundry detergent, because we might have it. So we are a new source. And I saw, because we have a basket. I wish, can you bring it in? There's the one that's on, yeah, It's on my desk. Yeah. we can show y'all real quick. But I did see it had like razors and feminine products so if you're needing any of that, please let us know too. Yeah, because I was a single mom for a long time. And there were a lot of times that I had to choose what I could buy. If you have $30 for groceries for the week and you still need to do laundry and you run out of shampoo, I mean, it's frustrating. And we don't want you guys to have to go through that frustration. We just want life to be a little bit easier for you guys. So we're working hard on that. Oh, I don't know if you can see it with the background. So, let me see if I can put it right in the right place. There you go. Ah! There you go. Okay, well, anyway, there. We've There you got go. things like some detergent, and this is a basket actually going to one of our families as a thank you for some special stuff that they've done. Shampoo, body wash, dental picks, things like that. These are all things that we're trying to store up. We don't have a whole lot right now, but we will get there. Yes. Okay, Romana, you are next. Ajá. Creo que ellas, las comadres tienen mucha razón. A veces tenemos que dividirnos o poner prioridades sobre si compramos mandado, a veces algún medicamento, o si compramos las cosas básicas, por ejemplo, de higiene personal. Así es que gracias, Noemi, for that. Y yo estaba pensando también para las personas, sé que lo hablamos hace, yo creo que ya un año, cuando empezó lo de la pandemia, sobre los recursos de Superior Health para las personas que tienen la aseguranza, para los niños también de Superior Health. Ellos tienen un programa que se llama Over the Counter y podemos nosotros imprimir, si ustedes gustan la lista, yo sé que lo hemos publicado antes, pueden ver en esa lista todos los productos que hay de higiene personal, hay desde toallas sanitarias, hay jabón para lavar incluso. Entonces, si ustedes, vamos a decir que ustedes tienen 2 niños, ¿sí? 2 niños y tienen esa aseguranza. Entonces, a cada niño le dan un equivalente cada 3 meses de $25 de productos de esa lista. Entonces, lo que se puede hacer, parece complicado, pero nada más sería hacerlo la primera vez y luego ya saben cómo. Se ve la lista, escoge el producto que quiere y hace la suma y que sea el equivalente a $25. Hay cosas hasta de $1, por ejemplo, cotonetes para los oídos o un peine como por $1, vamos a decir. Entonces hace su lista que sea el equivalente a $25 por persona que tenga cobertura a la aseguranza y luego habla a la aseguranza. Cada producto tiene una numeración que es como el código. Entonces, cuando habla la aseguranza ya tenga su lista, el código y pues
la cantidad. Le van a pedir su dirección, le van a pedir la información de la tarjeta de membresía del niño o de la niña y luego usted les da eso, van a verificar su dirección y ya usted les da la lista de los productos que quiere y se me hace que es súper padre, te llega hasta la puerta de tu casa. Así es que te llega hasta la puerta de tu casa y es muy interesante y luego a los 3 meses puedes volver a ordenar. Hay jabón, vamos a ser realistas, a veces cuando tenemos los niños pequeños se llenan de piojos, entonces hay jabón hasta para eso. Hay jabón para la caspa, hay jabón si hay que asear a los niños porque tengan piojos, hay jabón para lavar, hay pasta dental, hay muchas cosas. Entonces, no pierdan la oportunidad. Si les digo, si son 2 niños, son $25 por niño, pero si tienen más, pues va a aumentar y es de gran ayuda porque eso no lo tienen que comprar luego ustedes con su dinero en el supermercado. Así es que aprovechen, si tienen preguntas, por favor, háganos saber. Y yo sé que ya publicamos la lista, pero la podemos actualizar para que ustedes vean los productos que hay. Absolutely. You bring a good point too of, I'm glad we're doing this and sharing with the families, and Noemi, you mentioned what they asked for, because one of the things that we don't want to do, and especially now there's a lot of scammers, and you don't want to give out personal information to someone who's going to steal it or is going to do, and so always be aware of, and find out before you give out your information, before find out what they're going to ask, find out. And if it doesn't seem right, maybe reach out to one of us or hey, are they supposed to be asking for this? And we could try to help you find that out, find that information out. So Alex. Oh, Alex is going to share her screen, right? Yes. Así para que vean cómo y dónde pueden, si tienen en su teléfono o computadora, and we can share also the link on Facebook. Select a window or an application that you want to share. Did it work? Yes, we can see your screen. We see Google. Okay. So, les voy a enseñar, how do you say website? Website. How do you say website, Romana? Un sitio de web. I don't think she heard you. Or is she looking? I don't know. It's okay. Okay, well, I'm going to share a website. I'm actually going to paste it in Google, but you can see it. So it's www.adac.org/resources. Okay. And ADAC has this amazing, it's so much information, guys, like so much, but it's great. It's called Bridge to Recovery. And if you click here, it's a community resource guide. So it basically gives you whatever we have available in our area. And so you can go through it, and it's for the whole Concho Valley. And you can search it. And I think this is great because we have every area, I think, in the ESC has always tried to have their own community resource book. And now this is available and we all just refer to it, which I think is great because we're all on the same page kind of. But if you see here, it'll tell you what is where. So if you need support services, Like legal childcare, assistance. yeah, it's all there, and you can just search the table of contents and then go down, and it's all there for you. It gives you the addresses, it gives you the phone numbers, and it kind of gives you a little spiel explanation of what it is. But I thought I would share this with you guys so that you could see there is something there, and all you have to do is do your research and look. It tells you what times they're open. It tells you, like here, Project Dignidad, the phone number, the address, their hours,
what they do, their food pantry helps with medications up to $50. I didn't even know that. I Yes. thought Project I- yeah. Dignidad was just a food pantry. And they're very, very nice. Yeah, they are so nice. And so I didn't even know that they help with medications up to $50. So that's something new to me. I know that it's time consuming and it is really difficult. But it'll be worth it. It will be worth it. There is so much out there for you to be able to use. And like I said before, if there's anything that we can do for you guys, if we print the application, assist you in trying to understand better, translating, whatever it is, we are here for that. But that's what I wanted to share with you guys. Once again, it's www.adac.org/resources. And I'm gonna go back real quick. It's up here. And we'll put the information on the page. Yeah, Right. we'll, and it's Bridge to Recovery, and then you click here. They also have other things, but that's the main thing that I wanted to share. Oh, I'm trying to find too, what is the link? The one that you could go in and find any, it's kind of like any community resources, not ADAC, but it's 211? no, 211's a good one too. I think Greg sent it out and This is the one that Greg uses. for our region, Uh-huh. right? But there's one that can go, it's like anywhere you're at. It looks up different counties too of community resources. If I I find have no it, idea. I know that we have one on our homeless website, but I don't, it's just for homeless resources. It's not, for community, like yeah, the it's not like community, yeah. wide. So that is really, do y'all want to say any? Oh, I Here. do. I wanted to share with you guys if you're, There you go. If you're not familiar with Conexión, it is a local paper in Spanish. Oy, and English. We have been some guest writers on there before, but we wanted to make sure that you guys knew about it. So you can get your hands on it. I will let you know after we contact them to see where they leave the paper. It's a free paper, but it's got information in there and sometimes we get to write and contribute to it. So we just wanted you guys to be familiar with it. I think we have an article coming out next. Yes, Next next month you'll Mhm. see Noemi's article in there. But we just wanted to remind you guys to support that local paper, and it's like I said, it's in Spanish and English, so it's a good read. I like it. Thank you. Can I share something? Absolutely. Ok, sí, Noemí mostró el periódico de Conexión y no sé si son nuevos en el área, bueno, este tiene ya mucho tiempo, pero si son nuevos en el área, por favor tomen un ejemplar nuevo y acuérdense que siempre hablamos sobre la lectura, lo importante que es. Ok, so muchos de nosotros tomamos la información del Facebook, por ejemplo, ¿verdad? Siempre lo vemos ahí, pero es un buen hábito y es algo muy importante que tomemos la información de correcta, ¿verdad? De donde venga que sea correcta. El periódico es local y es bilingüe, así es que es en español y en inglés. Y aparte es un buen hábito de formar, leer el periódico y ser un buen ejemplo para los niños, porque si los niños nos ven leer, ellos también van a tomar el hábito de la lectura. Pero tiene mucha información y como dicen, viene un artículo que escribió Noemí, así es que siempre va a venir información sobre nuestro programa también. Compártanlo, es gratis, compártanlo con otras personas que ustedes conozcan y tiene muchos recursos, así es que tomen su ejemplar gratis. And I guess I'll share before we go. I just want to say, I'm gonna say the Spanish too, because I just want to say that it is extremely important as parents for us to do our research on these things. And I know that life throws us a lot of
difficulties and a lot of challenges, but there are so many ways for us to get past what we face, and it's up to us to put our pride and whatever else we're feeling to the side and do what we need to ensure that our household and our children are taken care of. And so I just want to encourage you as parents to do that. There are lots of things that I know that these ladies and I do on a daily basis that we don't want to do. But we do them because we know that they're important. And so I encourage you that if you feel like you don't want to, or it seems too difficult, that is the time that you need to press even harder and do it. So nomás quiero darles un ánimo y decirles que en los tiempos donde sienten que no quieren hacer algo o es muy difícil, es el tiempo donde necesitan hacerlo más, echarle más ganas y hacerlo, porque nuestros niños y nuestras familias están dependiendo en nosotros para hacerlo y es nuestra responsabilidad de hacerlo. Yo y estas señoras también. Muchachas jóvenes. Muchachas jóvenes, hacen muchas cosas diario que no queremos hacer, pero es algo que tenemos que hacer como padres, como mamás, luchar y hacer lo que tenemos que hacer para que los niños salgan adelante. Muchas veces queremos que ellos tengan una vida mucho más mejor que nosotros, ¿verdad? Y para hacer eso, tenemos que hacer cosas que no queremos. Y esto es uno de esos. Hay muchos recursos y qué tanto, qué grande bendición es eso que podemos buscar estas cosas, ¿verdad? So nomás quería decirles que tengan mucho ánimo y que nosotros estamos aquí si necesitan algo. And that's absolutely right. The children are our future, and the community is here to help that future. You want a good, healthy future, because when I'm young right now, but when I get older, I definitely want my doctor. Okay, I'm lying because I actually went to the doctor not too long ago, and the doctor looked, he was young, like he was 15, and I'm like, Thank you. because I'm only like 20, no mentiras. But he looked, so, our children are the future. Your child is the future. They're going to be our doctors. They're going to be our teachers. They're going to be, so we need to help them. And we are here to help all of our children. And so, Noemi, did you want to say some last words? Yeah, Monica, you said you mentioned that it takes a village, and it made me think of, we want to be a part of your village, and something that we're working towards in the future is really making you a part of our migrant village. So it's very important for all of us to help other people. You guys are extremely, extremely important to us, your children. And Romana, if you will repeat all this in Spanish for me. Your children are very, very important to us. It's not just about our job. It's something deep down in here that you guys touch. So we will in the future, and maybe you can start thinking about it now, is what you can bring to the table to our village. We want to help you as much as possible, but we know there's ways that you can help us too. And we'd like to figure out what those ways are so that we can be that village and your support, and you can be part of ours. It's going to be stronger. Oh yeah, I'm much stronger. You see. The other thing I did find, Alex, Aunt Bertha. There it is. I'm like, what is that site? I don't remember There it. is. Oh, that's the site. Okay. Bertha is the site that you can go and find, and you go Let me into, share it. Alex is going to share it. Okay. De volada. Ese es el website donde puedes entrar a This is buscar. for Texas.
for Texas. Yes. So, Alex, the ADAC, is that how you say it? ADAC? What, ADAC Mhm. is the one for our area, for our For Concho Valley. region. So this one is for Texas. So anywhere in Texas. So if you want to So help. you can Google at Bertha, Mhm. and then it's at Bertha Navigate Life Texas. Go down. I think the one that I got, it was, go to the web. It was, there it goes, Find There Help. you go. I'm like, it was findhelp.org. So then you put your zip code there. So put like, let's say Sonora, 76950. Un pueblito chiquito, a ver, you know. So in Sonora, oh, I didn't even know. 1,500, almost 1,600 Then it tells you at the top, see? different programs. OMG. What's Miles zip code? Wow. 7. 7, 8. 7, 6, 8, 6, 1, I think. So there are, so in a little small town of Sonora, Texas, 1,500. So there you go. That is the, that was, which one are you putting, Miles? Is it 76861? Yep. Miles, Texas. I remember. También. It might Wow. also be bringing in though programs from San Angelo. Yeah. Yeah. So, but so that ADAC one could help here. But if you need another one, there you go. There is more See, information on it that. is bringing in from San Angelo because this is from the Concho Concho Valley Valley. Community Agency. But that's good because it shows you the agencies. We'll help out there too. Uh-huh. Mhm. Good stuff. Okay, Romana, I cut you off because I got excited. That's okay. Sí, hemos estado mencionando mucho la frase de que se lleva una aldea para criar un niño. Y sí es cierto, una de las cosas que yo he notado, por ejemplo, mientras trabajamos con las familias y especialmente con los niños pequeños, es que mamás, hay que salir de esa zona de confort o de vergüenza. Hay que hacernos de perdido 2 amigas, pero de esas amigas, de esas que son como comadres, o sea, que son súper, súper amigas y que tú te esfuerzas porque cuando esa amiga necesita ayuda con sus niños porque tiene que ir a una cita o algo, yo sé que a veces nos criaron muy privados y todo y que tú te encargas de tus propios niños, pero en este país las cosas son diferentes, ¿ok? Y ahorita durante el COVID todavía más diferentes. Así es que sí se lleva una aldea, hagámonos de otras amistades, otras personas, tenemos que conocernos. Personas no me caen, caen mal. Okay. Sí, es cierto, y decimos, es que me cae gordo lo que hace o cómo dice, o vea. Entonces, una recomendación, yo viví muchos años lejos, donde yo no tenía a nadie. Y les voy a ser sincera, es bien difícil al principio, por eso, porque a mí me criaron así, tú te encargas de tus propios niños. Pero me di cuenta que a veces pasaban cosas y no tenía dónde llevarlos. Si había muchos días de nieve, yo tenía que salir a trabajar y ellos, ¿dónde los dejaba? Entonces, lo que hicimos es que empezamos a tratarnos más como mamás. Entonces nos conocimos. Cuando yo llevaba a mis hijos a casa de alguien porque los tenía que dejar, los llevaba hasta con su mochilita. Ahí iba desde su comida, sus libros, sus cosas, para que nada más les dieran la atención de cuidarlos, pero sí tenemos que en realidad buscar personas que sean el apoyo, que sean parte de la aldea de ese niño. Tenemos que hacerlo porque nunca sabes cuándo hay una urgencia, te tienes que ir del trabajo, no alcanzas a llegar a casa, que la escuela sepa quién puede recoger tu niño en caso de que tú no puedas llegar. Entonces, esas personas en mi vida, y les voy a decir, estuve 20 años allá, me hice de 5. Y para mí esas son mis hermanas, no son de sangre, pero para mí son las tías de mis hijos. Entonces, así se formó la relación.
igual yo podía recoger a los niños cuando fuera y ellos se sentían bien conmigo porque sabían que éramos parte de su aldea. Entonces, igual mis hijos con ellos. Así es que sí, a donde vayan, por favor, busquen apoyo para los niños. Enséñele a los niños también, porque hay gente que dice, es que mis hijos no saben estar con nadie. Es que eso viene de nosotros, porque los educamos así. Hay que darles como una mentalidad más amplia, ¿no? Expander los horizontes, más global. Llévenlos a la iglesia, llévenlos a otros lugares y ahí van a conocer personas con sus mismos intereses y valores, porque también eso es importante. Así es que sí, como decía Mimi, vamos a estar próximamente buscando talento. Les voy a platicar que ya conocí una mamá que hace un chocoflán sabroso, sabroso. Así es que ya le pregunté que si nos puede compartir cómo hacer el chocoflán y me dijo que sí. Entonces, así vamos a estar buscando personas porque también tenemos que aprender a la familia migrante, ser parte de la aldea y queremos que sean parte de la nuestra. Y si hay un plomero, si hay un mecánico, si hay que entre ustedes a veces busquen ayuda entre esas mismas familias. No importa de qué pueblo seamos, podemos seguirnos ayudando. Seamos esa aldea, abramos nuestra mente les digo, a una forma más global de pensar. Y no están solas. You are not alone at all. Mira, en Sonora, Texas, and Miles, 1,500 organizations that are willing to help. Just women, or men, just like how we are. And we have clothing too. One of the things with my group of girlfriends and family, we share clothing. We pass down the clothing. But en nuestro programa también lo hacemos. Si necesitan ropa para los niños, díganos, a lo mejor aquí lo tenemos. So, esa fue mi última cosa. So, ya, yo creo que es todo por ahorita porque no queremos tomarles muchos tiempos a nuestras familias, a nuestros followers que tenemos, pero dejamos salirnos. So, los vemos el próximo mes y los vamos siendo. Bye.